nitric acid. Great general weakness, feeble reaction, extreme sensitivity and nervous trembling are marked features in this remedy. Great general weakness, feeble reaction, extreme sensitivity and nervous trembling are marked features in this remedy. Nervous trembling అనేది కూడా యాసిడ్స్ లో చాలా వాటిలో కామన్ గా అందులో యాసిడ్ ఫాస్ట్ వాళ్ళలోనూ వీళ్ళను అబ్జెక్టివ్ గా ఉంటుంది. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో సబ్జెక్టివ్ బయట కనిపిస్తుంది. Patients greatly broken by long suffering, pain and sickness, physical more than mental suffering. Finally, anemia and emaciation are marked. Sensitive to cold, always chilly. Physical suffering, prolonged physical suffering, so constitution breakdown అయిపోతుంది. అదే మెడికల్ స్కాలర్కి ఎగ్రాషన్ వల్ల అలాంటి ఫిజికల్ సఫరింగ్స్ ఉన్నదే ఇక్కడ మెంటల్ సఫరింగ్. మీకు యాసిడ్ ఫాస్ట్ వచ్చేసి మెంటల్ సఫరింగ్. Patients greatly broken by long suffering, pain and sickness, physical more than mental suffering. Finally, anemia. Suffering, anemia. Okay. Finally, anemia and emaciation are marked. Sensitive to cold, always chilly. Very peculiar, sensitive to cold. I want cold. All the symptoms are ameliorated by riding in a carriage in opera. Sensitive to cold, always chilly. Symptoms are aggravated from becoming cold and in cold days. Always taking cold. The walls of blood vessels are relaxed and bleed easily. Profuse dark blood. Pains as if flesh were torn from the bones and a sensation as though a splinter felt in inflamed parts, in ulcers and in nerves. Inflammation of the periosteum in bone and in the nerves. Syphilitic bone pains, caries of bone and exhastosis. The margins of orifices bleed and grow warts. Bleeding which is just a wart ga maartundi. Cold scars become painful in cold weather, and when weather changes to cold, pains like splinters. Inflammation of glands after the use of mercury and syphilitic subject. Prolonged suppuration in glands with no tendency to repair when there are sticking pains. The discharges are thin, bloody, offensive and excoriating. Sometimes a dusty yellowish green. Suppuration where there is no tendency to repair. This is often the case when the patient is syphilitic and has been surcharged with mercury. For suppuration and ulceration in cancerous affections with bloody, watery, offensive discharges and sticking pain, it has often been observed that the patient requiring nitric acid is more subject to diarrhea than constipation. It has cured many complaints in patients who are never so comfortable as when riding in a carriage. ఇంకెప్పుడు వాళ్ళకి అంత కంఫర్ట్ ఉండదు సార్. ఒక ఓపెన్ క్యారేజ్ దాంట్లో వెహికల్ లో హాయిగా ప్రయాణం చేస్తే అంత కంఫర్ట్. It has cured many complaints in patients who are never so comfortable as when riding in a carriage. Twitching of muscles in all parts of the body. Many complaints are aggravated from a jar and from noise. Even his pains are aggravated from noise. Nitric acid patients are often extremely sensitive to medicines, especially hypotensive. హోమియోలో కూడా హైపోటెన్సిస్ ఇచ్చినప్పుడల్లా వాడికి అగ్రవేషన్స్, ప్రూవింగ్స్ అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. వాళ్ళలో చాలా మంది నైట్రిక్ యాసిడ్ వస్తారు. ఇది అనిపిస్తుంది. నైట్రిక్ యాసిడ్ వేస్తే సెట్ అయిపోవచ్చు.
లేదా నైట్రిక్ యాసిడ్ వేస్తే ఈ రకమైన టెండెన్సీ తగ్గుతుంది, అప్పుడు ఇండికేటర్ రెమెడీ అన్నీ వేసినా అది వేరు. అక్షరాలుగా ఓన్లీ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ అలోపతి జరిగేది. హోమియోలో కూడా ఉంటుంది, ఓవర్ సెన్సిటివ్నెస్ ఉంటుంది. నైట్రిక్ యాసిడ్ లో ఏంటంటే అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ కి ఏ మెడిసిన్ అయినా వెళ్ళి తేడా చేస్తుంది. హోమియోలో హయ్యర్ పొటెన్సీ చేస్తే తేడా చేస్తుంది. అది వడిస్తుంది. నైట్రిక్ యాసిడ్ పేషెంట్స్ ఆర్ ఆఫెన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ టు మెడిసిన్, especially hypotensive. Indeed, they prove every remedy given too high. Fissures form in many places. Cancer, corners of the mouth, above the anus, the skin cracks, and all these have this splinter sensation. He finally becomes a dropsical, especially in the extremity. Offensiveness is a marked condition of this patient, often putrid odor. The urine smells like that of a horse. Offense and the observation of horse urine and smell ప్రతి చోట అన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం ఏంటో ఏం చెప్పగలదు. Offensive leukorrhea, offensive catarrh and breath, fetid foot sweat, strong odors from the body, too much weight must not be given to the dark, swarthy complexion, so often mentioned as the one most likely to need this remedy. Nitric acid will cure blondes as often the brunettes. Is this in consideration? బ్రూనెట్స్ లోనేమో ఎక్కువ పల్స్ లో ఇండికేటర్, బ్లాండ్స్ లో నైట్రిక్ యాసిడ్, ఇగ్నీషియా అంటే సన్నగా బక్క పల్స్గా మంచి జామన్ ఛాయిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఇది ఇండికేటర్. డార్క్ గా ఉండి కొంచెం ప్రాంతీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో అవి ఇండికేటర్. Prostration of mind. Any effort to reflect on certain things causes the thoughts to vanish. A general indifference to all matters. A general indifference to all matters. Tired of life, has no enjoyment in anything, aggravated before men, mental depression in the evening, anxiety about his failing health, with fear of death, anxiety after loss of sleep, vexation and sorrow. He is angered over his own mistakes. తను చేసిన తప్పులు తనకే చాలా కోపం వస్తుంది. Anger with the trembling, obstinate and refuses to be comforted about his misfortune. Anger with the trembling అనే దాంట్లో బాగా టిపికల్ గా నష్టంకాలు వస్తుంది. కోపం వస్తే వణుకొని చూస్తుండంతా షేక్ అయిపోతాడు ఆ కోపంతో, అంత కోపం. He is weary of life but fears death, excitable and weak, despair of recovery, hopelessness, easily startled, frightened, start from fright and falling asleep, cannot comprehend what is said to him. ఏం చెప్పామో అర్థం కాదు. అదే ఎటువంటి చూస్తున్నాం కదా అన్నా వాడికి ఎక్కదు. The whole mental state is better than riding in a carriage. అదే ఆ డిప్రెషన్ కానీ చచ్చిపోదాం అనిపించినప్పుడు, ఆ మూడీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అలాగా తీసుకెళ్తే suffers much vertigo in the morning, must lie down. His headaches are violent, aggravated from noise of wagons on the paved streets, but often ameliorated from riding in a carriage on a smooth country road. గతగలుగా ఉన్నటువంటిది అవి దాంట్లో కనుక వెళ్తే ఎక్కువైపోతుంది అకౌంట్. కానీ స్మూత్ గా వెళ్తే ఎక్కడ గతగలు లేకుండా, ఎక్కడ జార్స్ అవి రాకుండా ఉన్నటువంటి రోడ్లో కనుక వెహికల్ వెళ్తే బాగా ముందు నదిలో పంపిస్తారు. ఆ సెన్సిటివ్ తగ్గపోతుంది అది ఎక్కడ లేకుండా. The nose and the jarring increase the pain. The noise pain.
The noise and jarring increase the pain. Pain as if with a vice from ear to ear. The biparietal syphilitic pain is often cured by this remedy. Pain as though the head were bound up. Painful drawing in head extending to eyes with nausea. Stitching pains in the head. Hammering pain in the head. Pain in the morning and waking ameliorated after rising, aggravated by a jar, motion and noise, ameliorated riding in a carriage. Head often ameliorates, heat often ameliorates the head pains and cold aggravates. Wrapping up ameliorates. Pain and sarigga, heat often ameliorates the head pains. That is Naxalka opposite. Naxalka vadantta kappune first stand between. Aasne kodu Naxalka vada. Wrapping up ameliorates. Pain as if constricted by a tape. The extreme sensitivity of the scalp and the skull to combing the hair and to the head. The hair falls out in profusion as in syphilis. Eruption on the scalp with sharp sticking pains as from splinters. Moist, itching, offensive eruption. Caries of bones of skull exhausted. The eyes have lost their luster. The pupils are dilated and there is diplopia. There is inflammation of the conjunctiva with acrid tears. Ulceration of the cornea with pricking pain. Iritis with stinging, stitching pain aggravated at night and changing from warm to cold room or in cold room. Spots on the cornea. Intense photophobia. Burning, pressure and sensation as though sand in ice. Ptosis, swollen lids which are hard and burn, small wars on upper lids, wars that bleed easily with the sensation of sticks, deafness ameliorated when riding in a carriage or train. Catarrh of the eustachian tubes, pulsating in ears. Discharge from ear, fetid, brown, equorus, purulent since scarlet fever. The auditory canal nearly closed. Swelling of the glands above the ear. Caries of the mastoid. Subject to coryza in every winter. No sooner does he get over one cold than he has another. The nose is obstructed in the night during sleep. Sneezing in cold air from every draft must keep the room very warm. Bad smells in the nose and the catarrh is offensive to others. Nosebleed mornings and nights. Nasal catarrh acrid, watery at night, yellow, offensive, excoriating, bloody, brownish skin. Since scarlet fever are in mercuriosyphilitic patients. The nose feels as if there were splinters in it. Large crusts from high up in nose. Green crusts blown out every morning. Ulceration high up in nose. Warts form in and above the nostril. Red scurfy tip of nose. Crusts form on the wings of the nose. Cracked nose. Deep lines of suffering characterize the nitric acid face. The face is pale, yellow, sallow and sunken. The eyes are sunken. Dark rings about the eyes, mouth and nose. This is all characteristics. Kallu, mukku, nose chuttu, black circles form of nitric acid vallo chala ekkuva. The face is bloated. The lids are tumid in the morning. There are brown spots. Pigmented warty spots on the forehead. The right parotid is large. The skin feels drawn over the face. Crusts and pustules form on the face. Cracking in jaw when chewing. Corners of mouth cracked, ulcerated and scabby. The lips raw and bleeding. Painful swelling of the submaxillary gland. The expression is anxious, haggard, sickly. Pain in the teeth, tearing, aggravated from cold or warm things. Pulsating evening and night after mercury. Caries of teeth. Teeth become yellow. Gums bleed easily, scorbutic, swollen. The tongue is excoriated, sore, red, yellow, white and dry, fissured with sore spots. Ulceration of tongue with viscid mucus in mouth.
inflammation of the tongue, ulcers in the mouth, on the tongue, or in throat, white or dark and dirty, putrid, phasogenic, syphilitic, with sticking pains as from splinters. Sore mouth with stinging, burning pain, excoriated red, swollen membrane, foul cadaveric odor from the mouth, saliva flows from the mouth so acrid that it excoriates the lips, confusion of the muscular action in throat causes food to stop in throat and choking, difficult swallowing, violent pain in throat extending to ear and ear on swallowing, sticking in the throat like a splinter, like heparsal, natramur, alumina, argentonitricum on swallowing, viscid mucus in throat, mucus drawn from posterior nares, inflammation of throat, tonsils, uvula and soft palate, uvula and tonsils edematous, epis booster, great swelling of the throat and tonsils, ulceration of tonsils, uvula and soft palate, uvula and tonsils edematous like epis, inflammation of the esophagus, longing for fats, pungent things, herring, chalk, lime, earth, and aversion to bread and meat, generally thirstless. వీటన్నిటికీ కూడా నైట్రిక్ యాసిడ్ కూడా శుద్ధ ముక్కలు తిన్నాం, రకరకాల నానా చెత్త తిన్నాం, ఇలా కూడా ఉంది. The stomach is disordered by milk. Food sours and causes sour erections and vomiting. Cats disagree. Nausea after eating ameliorated by moving about or riding in a carriage. Vomiting bitter and sour, contents of stomach. Ulceration of stomach. Pain in cardiac, opening of stomach on swallowing. Sticking pain in stomach. Catarrh of stomach. Weight after eating, sensation of rawness in stomach after eating, chronic inflammation of the liver, clay-colored stools, enormously enlarged liver, pain in the region of liver with jaundice, stitching pain in liver, enlarged spleen. వీటిలో చాలా బాగా పనిచేస్తుంది నైట్రిక్ యాసిడ్. నైట్రిక్ యాసిడ్ జాండిస్ లో సాధారణంగా నైట్రిక్ యాసిడ్ జాండిస్ లో చాలా కేసుల్లో జాండిస్ లో ఏమవుతుంది, యూరిన్ బాగా డార్క్ ఎల్లోగా ఉంటుంది, వీడికి రెడ్డిష్ ఎల్లో ఉంటుంది, చాలా అఫెన్సివ్ గా. ఆ రకంగా ఉన్నటువంటి కేసుల్లో నైట్రిక్ యాసిడ్ జాండిస్ ఈ 6 లో కూడా మెరకిల్స్ చేస్తుంది నైట్రిక్ యాసిడ్. ఇంకా పైపోవడం కూడా తక్కువ, ఎక్కువ బాగా యూరిన్ డార్క్ ఎల్లోగా ఉంటుంది, వీడికి డార్క్ రెడ్డిష్ ఎల్లో ఉంటుంది. కళ్ళు కూడా చింత పిక్క రంగులో ఉంటాయి, పసుపు రంగు కన్నా చింత పిక్క రంగులో ఉంటాయి, యూరిన్ కూడా ఉంటాయి. అది వీటికి ఆల్మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది నైట్రిక్ యాసిడ్. నైట్రిక్ యాసిడ్ 6 డైలీ 3 డోసెస్ వేసినా కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. ఈ లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్, స్ప్లీన్ ఎన్లార్జ్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ గా కొన్నాళ్ళైన తర్వాత తగ్గిపోతాయి. వీడికి జాగ్రత్తగా చూసుకున్న నైట్రిక్ యాసిడ్ పొటెన్షియల్స్ లో కూడా వెళ్ళి చూసుకుని రిపీట్ చేస్తే అవి కూడా సెట్ అయిపోయి నార్మల్ అవుతాయి. ఎన్లార్జ్డ్ స్ప్లీన్ అంటే స్ప్లీన్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఏముంటాయి సింటమ్స్? అబ్డామినల్ డిస్టెన్స్ ని బట్టే అది లివర్ ఆఫ్ స్ప్లీన్ మనం పాల్పేట్ చేసి తెలుసుకోవడం, స్కానింగ్ ద్వారా తెలుసుకోవడం. ఇంకా మరి హెమోలైటిక్ ఎనీమియా అయితే వాటికి తెలిసిపోతుంది దాంట్లో స్ప్లీన్ ఎన్లార్జ్మెంట్, హెమోలైటిక్ జాండిస్. Cramping pain in abdomen, violent pain in ileocecal region, sore and tender, aggravated from motion. Awakened at midnight with a crampy pain in abdomen, chilly, pain aggravated from motion, rumbling in abdomen. Abdomen distended and tender, great soreness in abdomen. Inflammation and suppuration of inguinal glands. The relaxed condition in weakly infant boys that so much disposes to inguinal hernia is often overcome by nitric acid and the hernia cured. Like lycopodium నష్టం. చిన్నపిల్లవాళ్ళు అలాగే లైకోపోడియం వేస్తే ఆపరేషన్ తీసుకెళ్ళి ప్రిపేర్ అయ్యి తీసుకొచ్చాను, అది లైకోపోడియంతో కంప్లీట్ క్యూర్ అయిపోయింది హెర్నియా.
వాటిలో కూడా మన మిగతా సింటమ్స్ మనకి కంప్లీట్ గా తెలిస్తే ఆ రెమెడీ ఏదైనా ఇండికేట్ అయితే సరే, మిగతా ఏం పెద్దగా లేకపోతే రోడోడెండ్రాన్ వేస్తే ఆల్మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ గా క్లియర్ చేస్తుంది. చిన్నపిల్లడు ఇన్ఫాంట్ లో అలాగే ఇచ్చాం, వాడికి ఎలా క్యూర్ అవుతుంది రోడోడెండ్రాన్. Broken down subjects who are disposed to suffer from frequent attacks of diarrhea or from constipation alternating with diarrhea often need this remedy. When the urine smells strong like that of a horse and he is pale and sickly, losing flesh and strength, subject to excoriation of orifices and excoriating catarrhs and ulcers. The stool is bloody, putrid, undigested, green, slimy, excoriating, sour, curdled if milk is used as a diet, black putrid blood in dysentery. Cold changes of the weather bring on diarrhea. Anus excoriation అనేటువంటిది కూడా వేళలో యాసిడ్స్ లో ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఎ జనరల్ సింటమ్, వీటిలో చాలా ఎక్కువ ఉంది excoriation. Anus excoriated, burning, fissured, covered with warts. Membrane comes with the stool. More pure blood with the stool, not even clotted, very offensive. అలా పోతూ ఉంటుంది. యానల్ ఫిషర్స్ లో వీళ్ళకి యానల్ ఫిషర్స్, తర్వాత ఏమో హెమరాయిడ్స్ లోను బాగా బ్లీడింగ్ అవుతూ చాలా సివియర్ కట్టింగ్ పెయిన్ ఉంటుంది. ఆ పెయిన్ కొన్ని అవర్స్ దాకా కూడా వాడికి ఉండిపోతుంది, చాలా సేపు, కొన్ని గంటలు పాపం ఆ పెయిన్ తో సఫర్ అవుతాడు. ఇంకా మోషన్ కానీ భయపడిపోతాడు. నైట్రిక్ యాసిడ్ వండర్ఫుల్ గా క్యూర్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఆ ఫిషర్స్ కూడా కంప్లీట్ గా క్యూర్ అవుతుంది. Ineffectual urging to stool, sensation as if rectum were filled and he cannot expel it, constipation, painful, hard, difficult to stool, drawing, cutting and pressing before stool, constant fruitless urging like an axomica. During stool there is colic, tenesmus, spasmodic contraction of anus, unsatisfactory straining, splinters in rectum. After stool there is still urging like mercury, exhaustion, soreness of anus, cutting pain, burning and shooting in rectum, constriction of anus, great nervous excitement, palpitation. ఈ palpitation అనేటువంటిది కూడా వీరికి నైట్రిక్ యాసిడ్ వరకు చాలా కీనోట్ గా ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటుంది. ఎనీమియా వాడు చెప్పుకున్నాం కదా, ఎనీమియా వల్ల వీడికి palpitation ఉంటుంది బాగా. ఎనీమియాలో మొత్తం యాసిడ్స్ అన్నిటి యాసిడ్ గ్రూప్స్ లో అన్నిట్లోనూ కూడా ఎనీమియా జనరల్ సింటమ్ గా ఉంటుంది. అందులో టాప్ మోస్ట్ అసిటిక్ యాసిడ్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది వీళ్ళు నైట్రిక్ యాసిడ్ లో, చాలా ఎనిమిక్ గా ఉంటుంది. ది పెయిన్ కీప్స్ హర్ ఇన్ బెడ్ ఫర్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ ఎవరీ స్టూల్. మోషన్ పాస్ అయ్యే కొన్ని అవర్స్ వరకు ఆ స్టూల్ ఆ పెయిన్ లా ఉండిపోతుంది. Itching and burning in anus, constant acrid moisture from the anus, periodical bleeding of rectum and pain in sacrum, fissures of anus, painful prolapses of rectum. This has been a most useful remedy in fistula, fissures, condylomata, polypi, caruncles, cancer of the rectum and hemorrhoids when the symptoms agree. It has cured caruncles so sensitive that the patient would cry out when they were touched. Hemorrhoids that are exquisitely painful to touch and stool, that bleed external or internal with burning and sticking during stool. Piles that ulcerate and discharge copiously of blood and pus. When piles are so painful that she breaks out in sweat, becomes anxious and pulsates all over on the slightest touch or at stool, this remedy has been useful. Compare Peonia and Staphylococci. Caruncles చూడు, caruncles అంటే అది చూడు. Fetid moisture in the anus.
Carbuncle వేరు, carbuncle side. Soft The male sexual organs are in a constant state of irritability. Sexual desire is increased and erections troublesome at night. Painful spasmodic erections at night. Stitching pain in the urethra and chordae. It has been a useful remedy in gonorrhea when the symptoms, when the discharge is thin and bloody. Later, when it is greenish or yellowish, burning and sticking on urination, and the urethra is swollen and very sore. It has cured condylomata, which has this splinter sensation and bleeding easily and extremely sensitive to touch. Condylomata on genitals and around the anus. Inflammation of the prostate gland with gonorrhea, especially when the discharge becomes scanty from taking cold or from strong injections. It cures old cases of bleed when the urethra has pain in it like a splinter on touch or when urinating. Prolonged inflammation of the urethra with infiltration, making the urethra feel hard and nodular like a whipcord. Argent nitricum. Sore spots in the urethra, ulcers with bloody pus and the sensation of splinters. Itching in the urethra after gonorrhea, like petroleum. Pimples, vesicles, herpes and crusts on the prepuce. Small ulcers on the glands or prepuce. Spreading ulcers. The ulcers discharge a brown, bloody water offensive. Phagogenic ulcers like arsenic, aurum, mur nitricum, causticum, mercurius. Inflammation of the prepuce. Ulcers that destroy the perineum. Inflamed and ulcerated parts have the splinter sensation and flow a bloody water. Paraphimosis and phimosis and great swelling. You would almost specific laga panichestundi kuda. Phimosis lo చాలా వండర్ఫుల్ యూజ్ నైట్రిక్ యాసిడ్. చాలా కేసెస్ లో నైట్రిక్ యాసిడ్ సింప్టమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. కొన్నిట్లో క్యాన్సారిస్, తర్వాత ఏమో ఎపిస్, మెర్క్సాల్ అవి కూడా ఇండికేట్ అవుతాయి. కానీ ఎక్కువ నైట్రిక్ యాసిడ్. The hair falls off from the pubis. The female is greatly troubled by the constant itching and burning and sexual desire. Excoriation of the parts from leukorrhea and menstrual discharges. Every exertion brings on uterine hemorrhage like calcaria. The menstrual flow is dark and thick. Dances too soon and profuse like bloody water. Uterine prolapses. Many and extreme nervous sufferings come during the menstrual period. Flatulence, bruised pain in limbs, pain down thighs, splinter under the finger and toenails, palpitation, anxiety, trembling, neuralgic pains in any part. After the menses, there comes a muddy, watery flow lasting many days and extreme excoriation of the parts. Thin, bloody, excoriating leukorrhea at all times or at any time. The vagina is excoriated and condylomata grow upon the genitalia. Erectile tumors. Caruncles at the orifice of urethra, exquisitely sensitive to touch. The itching is aggravated by cold. The parts are fissured and bleed easily. Many troubles culminate during menses and lactation. Lumps in the mammae. The nipples are fissured and tender, are excoriated and have splinters.
tendency to abortion from general weakness and the ease with which a uterine hemorrhage may set in. ఇది కేర్ పెయిన్స్ దాంట్లో ఏమి ఇచ్చాడు? కేర్స్ అని ఇచ్చాడా, ఈజ్ అని ఇచ్చాడా? ఈజ్. hoarseness and ulceration of the larynx, voice lost, laryngitis in old syphilitic subjects, oppression of the chest, ameliorated by expectoration, shortness of breath, intermittent breathing. The cough is aggravated in winter, yet aggravated in a warm room and from becoming warm. The cough is dry, barking, aggravated during the night, aggravated lying, aggravated before midnight, comes on during sleep. Cough with hectic fever and night sweats. Paroxysmal cough with retching like whooping cough, violent racking cough. Hard, prolonged coughing spells with difficult expectoration. The irritation to cough is like a tickling in the larynx. The expectoration is greenish, viscid or thin, dusty, watery, bloody mucus or dark-clotted blood. Loose cough in daytime, dry at night. Rattling in daytime but no expectoration. Cough in broken down constitutions from liver and lung affections. In tubercular subjects, the sputum tastes bitter, sour and salty. It is offensive, even putrid. He is covered with sweat during efforts to expectorate. Stitching in the chest. In typhoid pneumonia, with rattling in the chest, inability to expectorate, or when he can expectorate, the sputum is brown and bloody, and the urine smells like that of a horse. In tuberculosis with night sweats and hemoptysis, palpitation from excitement or ascending state. The pulse is rapid, irregular, and every fourth beat is missed. Swelling of glands of neck and axilla, stiff neck, stitching pains in back and chest, burning spots in spine, pain in back, nights compelling him to lie on the abdomen, sharp pains in back and limbs in clavus dorsalis, sharp pains in back on coughing, rheumatic pains in limbs, emaciation of upper arms and thighs, weakness of limbs, dropsy of limbs, crippled nails, rheumatic pains in upper limbs, sticking pains in limbs in cold weather, numbness of arms and hands, copper-colored spots on arms, chilblains on hands and fingers, cold sweaty hands, numerous large warts on back of hands, herpes between the fingers, vesicles on the tip of the thumb that open into ulcers, phalanx, distorted and discolored nails, yellow curved nails, splintered sensation under nails. It is useful in wounds that inflame and have the splinter sensation. Tearing in the long bones of the lower limbs at night. The legs are weary and bruised. Pain in the hip as if sprained. Sticking pains along the nerves as from splinters. Syphilitic nodes on the tibia with nightly pain. Chilblains on the feet and toes. Phagedenic blisters on the toes like graphitis. Extreme soreness of the tibia, profuse offensive sweat of feet. Shocks on going to sleep, agaritas argentum metallicum, arsenic natrum more. The pain comes during sleep, startling in sleep, anxious, unrefreshing sleep with frightful dreams. Nitric acid is a very useful remedy in fever. The thirstlethness during all stages has been called attention to it. Cold hands and feet. Chronic intermittent and cachectic constitutions, copious night sweats, extreme weakness with the characteristic odor of the urine and bleeding from some part of a dark blood. This remedy will act well. జ్వరంలో అవన్నీ